Hello everyone and welcome again in the session of elective accounting. As in a last session we have started with the practical examples of hotel service in our unit number 1, that is operating costing. In this session again we will take the another practical example, that is question number 8 of hospital service. Students, keep this litho in front of you. તમારી સામે આ litho રાખજો and start reading. Dr. Parth runs a hospital named Dr. House in Rajkot. In Rajkot, the Dr. House named hospital is running. He has got a hospital building on rent at rupees 12 lakh yearly. હોસ્પિટલનું જે બિલ્ડિંગ છે એ રેન્ટ પર રાખેલ છે, જેમનું એન્યુઅલ રેન્ટ છે 12 lakh rupees. There is a facility of 30 beds in a hospital and 5 beds can be added if needed. That means જનરલ કેપેસિટી હોસ્પિટલની કેટલી આપે છે 30 બેડ્સ, અને જ્યારે અર્જન્સી હોય એટલે કે રિક્વાયરમેન્ટ હોય ત્યારે હોસ્પિટલમાં એડિશનલ 5 બેડ્સ અરેન્જ થઈ શકે છે. Repairing and maintenance expenses are to be borne by the hospital authorities. Next one, the expenses of the permanent staff are given below. Permanent staff salaries are given. Number 1, 2 doctors. Number of doctors કેટલા છે 2. Salary per month per head, that means એક ડોક્ટરની એક મંથની સેલરી છે 60,000 rupees. Second one, number of nurses are 4. Salary per month per head 24,000 rupees. Next, supervisors. 2 supervisors are there. Salary per month per head 20,000 rupees. Then after, 2 ward boys. Salary per month per head 16,000 rupees. Now students, give me an answer of one question, that બિલ્ડિંગ રેન્ટ અને સ્ટાફ સેલરી છે એ આપણે હોસ્પિટલનું જે સ્ટેટમેન્ટ પ્રિપેર કરશું કોસ્ટ શીટ માટે, એમાં કયા હેડના અંડરમાં મૂકીએ છીએ? અંડર ધ હેડ ફિક્સ્ડ કોસ્ટ, રાઈટ? નાઉ રીડ ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ. The hospital facility is available for all 365 days. The occupancy of patients' beds during the financial year ending on 31st March 2018 were as under. That means number of beds and availability of those number of days are given. That means કેટલા બેડ્સ છે એ કેટલા ડેઝ માટે ઓક્યુપાઈડ છે એ ડિટેલ તમને આપેલ છે. ફ્રોમ ધીસ ડિટેલ વોટ વિલ બી ફાઉન્ડ આઉટ? આ ડિટેલ્સ પરથી આપણે ફાઉન્ડ આઉટ શું કરશું? We will find out the total patient days, or we can say total bed days. Next one, other expenses are as under: repairing and maintenance, cost of food for patients, expenses regarding services to patients, laundry expenses, x-ray and oxygen expenses, medicine supplied, general expenditure, visiting doctors fees. These all are the expenses which we will classify either under the head fixed cost or under the head variable cost. Then after, last paragraph, they get 20% profit on cost price. The rent per patient bed day is to be decided. That means here we will add the profit margin of 20% on the total cost. Prepare a statement showing operating cost. Find out the cost per patient bed day. That means તમારે એક બેડના એટલે કે એક પેશન્ટના એક દિવસની કોસ્ટ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. ઓલ્સો ફાઇન્ડ આઉટ રેન્ટ પર પેશન્ટ બેડ ડે. સ્ટુડન્ટ્સ, અંડરલાઇન લાસ્ટ 2 લાઇન્સ અંડરલાઇન કરજો અહીંયા. લાસ્ટ 2 લાઇન્સમાં વોટ વિલ યુ સપોઝ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ? નંબર 1, કોસ્ટ પર પેશન્ટ બેડ ડે, એન્ડ સેકન્ડ, rent per patient bed day. So, shall we start with the calculation? In a book, give the title on a first page per give title apo. Question number 8, Dr. House operating cost sheet. 2 columns are there, particulars and rupees. And
on a second page, give the heading working notes. Is in case of hospital, the cost per unit will be per bed day, or we can say per patient day. So always in any sum of hospital, first calculate the first working note, total bed days or total patient days. સૌથી પહેલા આ working note છે calculate કરવાની છે. Here the details are given something like this. અહીંયા details કઈ રીતે આપે છે તો કે number of beds and number of days are given. સ્ટુડન્ટ્સ, જો તમને યાદ હોય તો આપણે હોટેલમાં પણ આ જ રીતે એક સમ છે કેલ્ક્યુલેટ કરેલો હતો, જ્યાં પેશન્ટ બેડ્સની બદલે રૂમ આપેલા હતા, નંબર ઓફ રૂમ્સ, રાઈટ? સો સેમ વે વી વિલ કેલ્ક્યુલેટ ઓવર હિયર. હાઉ વિલ વી ફ્રેમ ધ ફોર્મ્યુલા? ફોર્મ્યુલા કઈ રીતે બનાવી શકીએ? નંબર ઓફ બેડ્સ મલ્ટીપ્લાય નંબર ઓફ ડેઝ. ફર્સ્ટ, 15 beds are occupied for 40 days. So 15 into 40 plus 20 beds are occupied for 80 days. So 20 into 80 plus 25 beds occupied for 100 days. So 25 into 100 plus 30 beds occupied for 45 days. So 30 into 45 plus 35 beds occupied for 100 days. So 35 into 100. Now total करजो 600 plus 1600 plus 2500 plus 1350 plus 3500. Total bed days are 9550. So here like this we will calculate the first working note. Now let's move towards the statement or cost sheet. Cost sheet पर ध्यान आपजो. As I told you, classify the cost sheet in two parts. Number one, fixed cost and second, variable cost. Heading આપી દેવાના પહેલા તો સ્ટેટમેન્ટમાં સ્પેસ છોડીને, right? Now, read the whole question again. The first expense is given in a second line. Building rent 12 lakh rupees already annual આપેલ છે. So, we will record as it is, right? So, write down under the head fixed cost, number 1, building rent, annual amount 12 lakh rupees. Now, next one, staff salaries are given. Number 1, doctor salary. Per month salary is 60,000 rupees, multiply number of doctors 2 multiply 12 months. Calculate करजो. 60,000 into 2 multiply 12 months. So the answer is 14,40,000. Next one. Number 3, nurse salary. Per month salary 24,000 into number of nurses 4 multiply 12 months. Calculate करजो students. The answer is 11,52,000. Next one, supervisor salary. Per month salary 20,000 multiply 2 months multiply 12 months and number of supervisors are 2. Calculate. The answer 4,80,000. Next one, ward boys salary. Per month salary 16,000 rupees. Number of ward boys 2 multiply 12 months. Calculate. 3,84,000. Next one, repairing and maintenance. Okay, now students, read in a question. તમારા ક્વેશ્ચનમાં રીડ કરજો. સ્ટાફ સેલરી પછી તમને બેડ ડેઝની ડિટેલ આપેલ છે, જેમના પરથી તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરેલ છે ટોટલ બેડ ડેઝ ઓર ટોટલ પેશન્ટ ડેઝ. હવે અધર એક્સપેન્સીસ ક્યાં આપે છે? નંબર 1, repairing and maintenance. It is a part of your fixed cost. So write down under the head fixed cost, repairing and maintenance amount 1,60,000. Next one, cost of food for patients. Now food cost છે એ variable cost છે. So write down under the head variable cost. Number 1, food cost amount 2,40,000. Now next one, expenses regarding services to patients.
Again, it is a part of your variable cost. Write down under the head variable cost, services to patient, amount 1,20,000. Next one, laundry expenses. Again, variable cost, record over here, amount 1,40,000. Next one, X-ray and oxygen expenses. Again, a variable cost, right? And the amount is 64,000. Next one, medicine expense. Again, a variable cost, and the charges are 96,000. Next one, general expenditure. General expenditure is a part of your fixed cost. As we can say, general admin charges or general expenses. The charges are 2 lakh rupees. Next, visiting doctor's fees. As I told you earlier, visiting doctor's fees છે એ તમારા variable cost નો જ part છે, because every time you need not to pay the fees to the visiting doctors. So, write down under the head variable cost, visiting doctor's fees, amount 5,20,000. Now, read the last paragraph. હવે કોઈ expenses record કરવાના બાકી નથી ને, એ ખાસ check કરી લેજો students. Okay, no other expenses are left. So, first we will make a total of fixed cost, that is A. A નો total કરજો. The total is 50,16,000. That is the total of fixed cost. Next, total of variable cost. That means total of B. B નો છે total કરજો variable cost નો, જેમનો total થશે 11,80,000. Now, how will you find out the total cost? Total cost is A plus B. That means fixed cost plus variable cost. Make a total of this two. The total is 61,96,000. Now, as per the question, the profit margin is 20% on cost price. So, તમારી total cost ના 20%. Calculate કરજો. It will be 12,39,200. Now, add the profit margin and find out total income, or we can say total rent. So, your total income will be 74,35,200. I hope the statement or cost sheet is clear to you. હવે તમને ક્લિયર હશે કે ફિક્સ્ડ કોસ્ટ અને વેરિયેબલ કોસ્ટને કઈ રીતે ક્લાસિફાય કરવા, and how to make a total cost, add the profit margin, and how to find the total income or rent. Now students, again in a question, read the last two lines. Last two lines છે read કરજો. તમારે first find out શું કરવાનું છે, cost per patient bed day. અહીંયા તમને જે કોસ્ટ મળે છે એ ટોટલ કોસ્ટ છે, જ્યારે તમારે આન્સરમાં ફાઇન્ડ આઉટ શું કરવાનું છે, પર પેશન્ટ બેડ ડેની કોસ્ટ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. નાઉ what will be the formula? The formula is quite easier. Now students, તમારે ફોર્મ્યુલા અહીંયા મૂકવાની છે, total cost upon total patient or bed days. Now, total cost that we have found out in a statement is 61,96,000 divided by total bed days are 9,550. So, the answer is 648.80 rupees cost per patient day. That means એક પેશન્ટની એક દિવસની કોસ્ટ હોસ્પિટલને થાય છે 648.80 rupees. Now, read the question again and read the last line. Here you also need to find out the rent per patient bed day. So here we will put in the numerator total rent divided by total patient
days. Now here the total rent is 74,35,200. So write down 74,35,200 rupees total rent divide total patient days are 9,550 patient days. Now divide this 74,35,200 divided by 95540. The answer is 778.55 rupees rent is charged from each patient per day. That means તમે એક પેશન્ટ પાસેથી એક દિવસનું રેન્ટ છે એ ચાર્જ કરો છો 778.55 rupees. These two answers are your final answer. That means working note number 2 and working note number 3. I hope again this question is clear to you. હવે તમને question છે clear હશે. And student, one more thing. હોસ્પિટલના લાસ્ટ સમમાં એડિશનલ બેડ ચાર્જીસ છે આપેલા હતા, જ્યારે આ સમમાં એડિશનલ બેડ ચાર્જીસ છે આપેલા છે નહીં. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય વી વિલ not taken into consideration the additional bed charges detail over here. So keep this in mind. બંને સમમાં ડિફરન્સ ક્યાં છે એ ખાસ જોઈ લેજો. Right? So here with this we are concluding the session of today. Thank you very much and have a good day.